Wale wanijui, naitwa Brother Grace James. Bwana asifiwe. Ni hivyo. My names are Grace James. Namshukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi hii ya leo. Maana hakika sio kwa uweza. Bwana asifiwe. Nanyenyekea nikiwa mbele zake Mungu. Nanyenyekea nikiwa chini ya baba wangu wa kiroho Apostle Paul na Pastor Mirika. Maana kukubaliwa kusimama katika madhabahu sio kawaida. Sichukuri tu ni neema tu hivyo tu. It have costed the mighty hand of God. Praise the name of the Lord. Asubuhi hii ya leo ninataka kunena kuhusu urejesho. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Nataka kunena kuhusu urejesho. Tuseme urejesho. Restoration. Praise the name of the Lord. Amen. Katika maisha ambayo tunayoishi, watu wengi wanalia, watu wengi wanateseka, watu wengi wamefikishwa mwisho. Praise the name of the Lord. Amen. Wengi wamevunjika moyo. Wengi wanajaribu kupiga hatua hawawezi. Wengi wamekuwa vipofu ya kiroho. Lakini siku ya leo, Amen, kama vile neno linasema, yes, lazima Mungu ataturejesha. Amen. Lazima nitarejeshwa. Lazima utarejeshwa. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Urejesho ni nini? The meaning of restoration. Praise the name of the Lord. Restoration meaning ya kwanza ni hii: bringing back to the former position or condition. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Pengine wakati ulipookoka, wakati ulipokumkubali Yesu, wewe ulikuwa mtu ambaye alikuwa tofauti, mtu ambaye alikuwa amejitolea katika kazi ya kiungu, mtu ambaye alikuwa akiomba, mtu ambaye alikuwa akifunga. Lakini siku ya leo wewe umefifia, siku ya leo umerudi nyuma. But I thank my God this morning because he shall restore us back. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Our God will bring us back to our former position. Amen. Hallelujah. Amen. Where you belong. Praise the name of the Lord. Maana pengine mahali umesimamia siku ya leo, it is not your position. Hey, it is not your position. Amen. But today our God will position you. Hey, hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Maybe you are out of your condition. Hey, Yes. our God will condition you. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Ya pili, biblically, it means to receive back more than has been lost, to the point where the final state is greater than the former. Praise the name of the Lord. Amen. Ukikumbuka hadithi ya mtumishi wa Mungu Job. Job aliteseka, alifinyika, mali yake ikaisha, watoto wake wakaisha, yeye mwili wake ukagonjeka. Praise the name of the Lord. Amen. But at the end of book of Job, the Bible says, Mungu alimuongeza kitu na kingine. Praise the name of the Lord. Amen. That means whatever you have lost in your life, chochote ambacho umepoteza, pengine kwa ujana wako, yes, kwa uzee wako, Biblia inasema God is coming, praise the name of the Lord, Amen. to restore whatever have been lost. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. To a point
Haleluya. Itaongezwa zaidi ya vile ulikuwa. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Aha. Tuendelee. Tumejua maneno ya what is restoration. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Sasa nataka kunena mawazo manne ya urejesho. Praise the name of the Lord. Amen. Ya kwanza, God's restoration will renew your joy. Hallelujah. Amen. Pengine furaha yako imeibiwa. Hallelujah. Lakini siku ya leo urejesho ukija, lazima utarejesha furaha yako ya kwanza. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Ya pili, God's restoration will expand influence. Hallelujah. Kumbuka tukifundishwa na mtumishi wa Mungu about the power of influence. Hallelujah. Amen. When there is restoration comes, it brings and expand your influence. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Ya tatu, when God restores, He will remove your shame. Hallelujah. Amen. Pengine umehaibishwa, jina lako limeharibika, umehaibishwa. Yes. Biblia inasema ya kwamba haijalishi mahali wewe umewekwa. No. Hallelujah. But today when the restoration of God will come upon you, praise the name of the Lord. Amen. Your shame will be removed. Amen. Hallelujah. Amen. Ya ine ikiwa ya mwisho, His restoration will push back the opposing forces. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Katika maisha ambayo tunayoishi, there are so many opposing forces. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Angalia vile dunia, uchumi wa ulimwengu umetingizwa. Praise the name of the Lord. Uchumi wa nchi umetingizwa. Tazama vile wanadamu wanalia. Tazama kilio cha wanadamu. Pengine umefinywa, umefikishwa mwisho, lakini siku ya leo haijalishi ni maadui wa gani, yes, ambao wamekufikisha mwisho. Amen. Lakini neno linasema wakati ufufuo urejesho utakuja, yes, juu yako, it shall push back your opposing forces. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. You are opposing forces. Hallelujah. Fear not, kwa sababu the one who have called you is coming to push back your forces. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Twende katika kitabu cha Isaia 54 kuanzia 1. Praise the name of the Lord. Amen. Biblia inasema hivi, sing, O barren, you who have not borne, break forth into a singing and cry around. You who have not reborn with child, for more are the children of the desolate than the children of the married woman, says the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Angalia mama ambaye hana watoto. Angalia mama ambaye anaitwa tasa. Angalia kilio chake. Amekaa miaka mingi katika ndoa. Ameanza kuchukiwa mahali ameolewa. Lakini siku ya leo neno linasema ya kwamba, yes, asilie tena. Amen. Asilie tena. Amen. Biblia inasema ya kwamba ainue kinywa chake, aweze kuimba wimbo, yes, aweze kushangilia. Yeah. Praise the name of the Lord. Amen. Because when the restoration comes, hallelujah. Amen. Haijalishi unalia machozi kiasi gani.
Haijalishi umeteseka kiasi gani, haijalishi wamekuinukia kiasi gani, haijalishi kama sura yako imeharibika kwa sababu ya that bitterness. Yes. Our God is coming this morning to remove your bitterness. Yes. To clear your tears. Yes. Oh my God. And give you the joy. Amen. Hallelujah. Amen. For the joy of the Lord is the strength of his people. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Sijui unapitia gani, sijui ni hali gani imekusonga mpaka umekata tamaa. Unasema ya kwamba nikipata dawa ya dip nitakunywa, nikipata kamba nitajipima uzito. Wacha hiyo. Our God is coming this morning. Yes. To restore you. Amen. Hallelujah. Amen. And give you the joy. Amen. Hallelujah. Amen. Watakuwa wakikuangalia vile wewe pengine kwako hakuna kitu, munalala njaa, lakini wakikuangalia, yes, ukitembea katika barabara, yes, kwa sababu ya furaha ya Bwana, hata wataanza kukukopa, yes, kwa sababu you have the joy of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Toa huzuni, wacha kuhuzunika. Praise the name of the Lord. Amen. Because when the restoration comes, there must be a change. There must be a change. Amen. Yes. Yes. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Joel 2:23. Kitabu cha Joeli 2:23. Oh, hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Yes, our God is faithful. Hallelujah. Amen. Oh, when the restoration comes, the Bible says in Joel 2:23, be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he has given you the former rain faithfully, and he will cause the rain to come down for you. The former rain and the later rain in the first month. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Yes. Be glad. Praise the name of the Lord. Amen. For the God of the Lord shall bring blessings. Bwana asifiwe. Amen. Mvua wa baraka utakunyeshea. Praise the name of the Lord. Amen. And the Bible is saying, and rejoice in the Lord your God. Katika hiyo hali, hiyo ya kusongwa, hiyo ya kusononeka, hiyo ya kufinywa, hiyo ya kuchukiwa. Yes. Oh my God. Amen. Neno linasema, and rejoice in the Lord your God. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa sababu gani? He has given you the former rain faithfully. Bwana asifiwe. Amen. Bila kubagua. Bila kubagua. Hallelujah. Amen. Kwa uaminifu wake amekunyeshia baraka. Praise the name of the Lord. Amen. Si ni wewe unakataa kuchukua. Si ni wewe unakataa kupokea. Si ni wewe unasononeka. Si ni wewe unaogopa. Hallelujah. Amen. Rejoice in the Lord your God. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Kwa sababu hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Ya kwamba hiyo mvua ya baraka itanyesha kwa wingi. Praise the name of the Lord. Amen. Yes, it is for you to tap the blessings of God. It is for you. Hallelujah. Fanya bidii. Lazima ufanye bidii. Praise the name of the Lord. Amen. Usiwe muvivu. Kama ni kuomba omba, kama ni kufunga funga, kama ni kusoma neno la Bwana soma, kama ni kwenda ushirika enda. Hallelujah. And God will never leave somebody who is faithful unto him. Praise the name of the Lord. Amen. Na hapo ndipo mvua wa baraka
utakunyeshea. Hapo ndipo furaha ya Bwana, hapo ndipo utaweza to rejoice in the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Psalms 126 verse 5. Oh, thank you, Jesus. Those who sow in tears shall reap in joy. Amen. Hallelujah. Amen. Do not fear to sow in tears. Hallelujah. Amen. Maana katika ulimwengu ambao tunaishi na wanadamu. Maana ulimwengu ambao tunaoishi lazima ujue kuishi. Praise the name of the Lord. Amen. Na safari ya mbinguni, praise the name of the Lord, iko na milima na mabonde. Praise the name of the Lord. Amen. Sometimes we pass through hardship. Wakati mwingine tunawekwa katika ukiwa. So that you may recognize who you are in the kingdom. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Mara nyingine hata sio shetani. Our God put you in a test so that you may recognize who you are in the kingdom, so that you may be mature in the kingdom of God. Amen. Bwana asifiwe. Bwana, maana Mungu hapendi watoto. Praise the name of the Lord. Amen. Ya kwamba umeishi katika nyumba ya Bwana miaka 20 na wewe ni kama mtoto. Praise the name of the Lord. Amen. Praise the name of the Lord. We should be mature. Praise the name of the Lord. And the mature people are the people that sow in tears, because they know at the end of it all, yes, they shall reap joy. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Wengine wanapitishwa katika hali kidogo, unasikia wamekufa moyo, wanaanza kusema ninaona kama Mungu aliniacha. Mungu hajakuacha dada yangu, ndugu yangu. Komaa siku ya leo. Amen. Ambia Bwana afanye moyo wako ukomae. Yes. Be mature. Yes. And when you are mature, you shall know, you shall recognize, when I sow in tears, I shall reap in joy. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Our God is faithful. Praise the name of the Lord. Mara nyingi watu hujiuliza, kuna swali hapa. Has joy been lost in your life? Has joy been lost in your life? Umepoteza furaha? Hiyo ni swali. Jiulize. Ya pili, have you been struggling to find a new song? Have you been struggling to find a new song? Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoja nikusaidie kujibu. Find and look for God's restoration, and He will renew your joy and restore a song in your heart. Praise the name of the Lord. Amen. Maana pengine umekuwa ukiimba wimbo wa kushindwa. Hey, hallelujah. Praise the name of the Lord. Mara nyingi mwanadamu anapofikishwa mwisho, unasikia akiimba nyimbo za mazishi. Hey, wakati mwanadamu amefikishwa kwa kona, anaona hakuna mtu anampenda, anaona kana Bwana amemuacha. Praise the name of the Lord. Amen. Ukifika mahali pale, let me give you an answer. Baada ya kuimba nyimbo za mazishi, nyimbo ya kuomboleza, the answer is find and look for God's restoration, and He will renew your joy and restore a song in your heart. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Let me give you a quote. One thing you should know, the lost years could be a part of God's discipline processing in your life, and He will eventually make it work out for your good. Praise the name of the Lord. Amen. Ya kwamba pengine mahali unapitishiwa
ni Mungu anakupa nidhamu. Yes. Na wakati unajua kupewa nidhamu, maybe God is molding you to be a preacher. Maybe God is preparing you, molding you to be an intercessor. Praise the name of the Lord. Amen. Maybe God is molding you to be an evangelist. Hey, lazima, praise the Lord. Hata wakati mfinyanzi anafinyanga, anafanya matope hivi. And because we are on the hands of God, let us release ourselves to the Lord God Almighty to mold us according to His will. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. So wakati Mungu anakupa nidhamu, wacha kunugunika. Praise the name of the Lord. Amen. Maana that is a test. Na ukinugunika, kama ulikuwa standard 2 utaishi hapo in the same position, and you want to go to the next level. Vumilia the discipline of the Lord. Tumeambiwa ya kwamba He shall make it work out for your good. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Nitaguza ya pili, ingawa muda unanipa kisogo, ngoja niguzie. Ya pili inasema hivi, the second thought. Tumemaliza the first thought. Sasa tumefika kwa the second thought. God restoration will expand your influence. Praise the name of the Lord. Amen. That is Isaiah 54 verse 2 and 3. Isaiah 54 verse 2 and 3. Biblia inasema hivi, enlarge the place of your tent and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare the length of your cord, and strengthen your stake. Amen. Hallelujah. Amen. For you shall expand to the right and to the left, and your descendant will inherit the nation and make the desolate cities inhabited. Ebu weka kwa Kiswahili. Oh, hallelujah. Panua mahali pa hema yako. Wewe unajua hema yako mahali iko. Yes. You know yourself. Yes. Panua mahali pa hema yako na wayatandaze mapazia na maskani yako. Usiwakataze. Ongeza urefu wa kamba zako. Vikaze vikingi vya hema yako. Verse 3. Kwa maana ataenea upande wa kuume na upande wa kushoto, na wazao wako watawamiliki mataifa. Wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Come as I explain, let me give you a quote. A quote. Carry these words. Enlarge, stretch, widen, do not hold back the length, and strengthen. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Panua hema yako. Praise the name of the Lord. Usiweze kupima kamba yako. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Kwa sababu when the restoration comes, God will expand you. Praise the name of the Lord. You shall expand. Praise the name of the Lord. Usipime. Bwana asifiwe. Urefu wa kamba yako. Praise the name of the Lord.
maana baraka za Mungu zitakuja hata kwa kizazi chako. Praise the name of the Lord. Na mtaongezeka. Na mahali ambapo ni pamekuwa ukiwa katika maisha yako, praise the name of the Lord, patakuwa na baraka. Praise the name of the Lord. Tukiomba nataka tusome hili neno 1 Peter 5:10. Nataka tuombe, tuitishe urejesho, maana Mungu anaweza. Praise the name of the Lord. Mahali umekuwa umefinywa, mahali umekuwa umesongeka, call upon the name of the Lord and he shall restore you. But may the God of all grace, praise the name of the Lord. Ebu tusome hii ndio tutaomba nayo. Praise the name of the Lord. 1, 2, 3. But the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, settle, and settle in you. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Tusimame kwa miguu yetu, maana Bwana Mungu siku ya leo anataka kuturejesha katika mahali pake. Wewe ndio unajua mahali ambapo umefinyika. Call upon the name of the Lord. Pengine umekuwa ukilia, umekuwa ukisononeka mbele zake Bwana. Litie jina la Bwana. Oh my God. Nena na Mungu, mwambie Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Wewe ndio unajua mahali ambapo umepitia. Reka barama shaka la mazia.